بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة. نبلش إن شاء الله وياكم الكورس الخاص بالأوكلوجن. نبدي بالمحاضرة الأولى واللي عنوانها TMJ Anatomy and Pathophysiology. The lecturer is Dr. ali.abdualrazaq, PhD in Orthodontics. للمعلومات الإضافية عندنا يوتيوب شانل خاصة بي وعندي الفيسبوك مالتي موجود، أي شيء أنا حاضر. بالنسبة لي الأوكلوجن سيستم. الأوكلوجن سيستم, this is, as we know, the whole system is made of three main parts. The TMJ, which involve the temporomandibular joint, and teeth and supporting structures, muscles and nerve. About the highlights of our lecture, starting with the temporomandibular anatomy, the temporal bone, the mandibular, the disc and the joint capsule, and the attachment of the disc, innervation, lubrication. At last we will discuss the main pathophysiology for the joint, like disc displacement and joint osteoarthritis. TMJ definition: it's a free articulation between temporal and mandibular bone. As you can see here, the mandible by the condylar head, and this is the mandibular fossa, glenoid fossa, and the eminence. Okay, between them there is a disc. The disc is the position you can see in this photo is the maximum closing or intercuspation. Here the condylar vertex lies in the as close as possible to the glenoid fossa. Between them, as we said before, the disc have three parts: the posterior part, the anterior part, and the middle thinnest part. The posterior part have the posterior attachment, which is bilaminar zone, because of the superior and inferior attachment. Also, the anterior part of the disc have superior and inferior attachment. The TM joint, it's a unique joint because it will function as a bilateral joint together. Second, it move in two types of movement: rotation and translation. Third, it will the articulating surfaces will covered by fibrocartilage, which is stiffer in tension and softer in compression than hyaline cartilage. Fourth, the condylar movements are controlled not only by the shape of the articulating surfaces and the contraction pattern of the muscles, but also by the dentition. This is make this joint is a unique joint. As you can see here in computed tomography of the TM joint, in photo A, we can see the horizontal section, top view of the condylar head. As you can see, the mediolateral inclined plane. Also in figure B, the frontal view, you can see the mediolateral inclined long axis. Here, section through a TMJ joint, the condyle in a slightly anterior position. As you can see, in the head of the condyle, in maximum intercuspation, as we see before, was here, but in opening there will be anterior translation with the disc for the posterior slope of the eminence. You can see here that the histological section of the TMJ with the condyle in the anterior position
the superior lamina of the posterior attachment begin to become stretched. Look at this superior lamina of the posterior attachment. This SL, superior lamina of the posterior, began to stretch because of the anterior displacement of the disc. So there will be stretching, and at the same time you can see these vessels with dilated vessels. So as a result of the stretching of the bilaminar zone, there will be dilation of the blood vessel to compensate for the pressure in the space by a fluid expression in such a space, so make a bilaminar stability of the fossa. بالنسبة للinsertion of the disc, it is very important to know that the disc insertion anterior, posteriorly, and mediolaterally, okay, with the condylar head. You can see here the L is the lateral pole of the condylar head, while the M is the medial pole. Laterally, you can see the capsule attached to the lateral pole, while medially the attachment below the pole. Okay, in general, the lateral attachment is thicker and can be distinguished easily than the medial one. Articular disc and lateral pterygoid muscle. One of the important note that will be changed, the relation between the disc and the superior head of the lateral pterygoid muscle has been focus of several investigation. هنا صار عندنا اهتمام كبير باللاترال pterygoid muscle وبعلاقتها مع الديسك. نعرف احنا اللاترال pterygoid muscle عندها superior head و inferior head. The superior head was thought that انه صار insertion مالتها in the disc, and that is wrong. They thought that any dysfunction of the superior head has been implicated in the etiology of an anterior disc displacement, بما معناه انه كان التوقع السائد بانه الضرر او السبب الرئيسي للانتيريور ديسك displacement هو ضرر بالسوبيريور هيد of the lateral pterygoid muscle. الصراحة سووا دراسات كثيرة وشافوا نتيجة هذه الدراسات انه من خلال هذه الصورتين اللي نباوع حق بالنا for the condyle, as you can see here, this is the head of the condyle, okay, this is the pterygoid fovea. Number one will refer to the lateral pterygoid muscle insertion. الانسيرشن of lateral pterygoid هنا superior head مال lateral pterygoid insertion in the pterygoid fovea, while number two is the disc. Okay, so there is no attachment, direct attachment between the superior head and the disc. The attachment will occur between the superior head and this number 5, which refer to the septum that connect the disc to the muscle fiber. The disc, there is a septums between them. Okay, so there is no direct insertion. This is in most studies. A large percentage was revealed by MRI insertion of the lateral pterygoid muscle in the disc, not in the not in the disc, in the septum between them. But in figure B, some little percentage showed that the lateral pterygoid superior head or the superior filament of the superior head of the lateral pterygoid muscle will be inserted into the disc. So this is a minimum percentage and light attachment. And even though with such cases we can try to pull the lateral pterygoid muscle
away, and they see that the disc will not move. So the etiology of anterior disc displacement is not related to the lateral pterygoid muscle as a main cause for anterior disc displacement. This is very important. Should know that articular disc position in maximum intercuspation, the posterior band, as you can see, the disc, as you can see, the posterior band of the disc will lies above the condyle, and the intermediate zone is located between the condyle and the eminence posterior slope. So this position is called the 12 o'clock position. اللي حكيناه هذا سيد مباعة كل الزين، هذا هو يصيحوا ل 12 o'clock position. البوستيريور باند مالتك رقم 1 صاير فوق الكوندايلر فيرتكس، وعندنا الثينست بارت بين الكوندايل والبوستيريور سلوب مال الإيميننس. بالنسبة لي الجوينت innervation. The joint innervation, as we know, the TM joint capsule and the synovia will richly innervated أكيد branches of the trigeminal nerve. For sure. The branches of trigeminal nerve, auriculotemporal, masseter, deep posterior temporal nerve. The main nerve for completely anesthetize and block the TMJ, which one of them is the auriculotemporal nerve. Auriculotemporal nerve sufficient to block when the TM joint must be anesthetized. Joint lubrication. نلاحظ في joint lubrication, it is very important to know the frictional coefficient within a joint is very low. When I mean lubrication, means there is some source of a friction, I should make it as low as possible. How to make this friction as low as possible? To maintain the health and integrity of the articulating surfaces, I should make a cushion action. I should make a lubrication of the joint. زين. احنا هسه حنعرف شلون حيصير lubrication of the joint. Impairment, impairment of the joint lubrication, there is a risk factor of osteoarthritis. Mean there is a risk factor on the articulating surface to be eaten, to be scratched. Okay, so the articular cartilage itself, and the sources mean نجيب lubrication, there is an articular cartilage which is very efficient. Okay, fluid-based tribiological system that provide low friction and protected from wear. احنا نريد نعرف الويرنج مالتنا يكون قليل، الفريكشن كلش قليل. احنا لازم اكو عندنا سيستم. السيستم مالتنا اول شيء الارتكوليتنج كارتلج، الفلويد بيست ترايبولوجيكال سيستم. شنو هذا السيستم؟ اول شيء نشوف انه الابتيمال lubrication will be provided by several mechanisms. نشوفه اكو fluid film، اكو عندنا weeping معناه نضوح الفلويدز، و boundary lubrication. This is very important step. The boundary lubrication. There is a hyaluronic acid and proteoglycan in main lubricants for the joint is the hyaluronic acid and proteoglycan 4. يسموه البروتيوجلايكان known as the lubricine. So the lubricine with the hyaluronic acid will bind to each other. There will be HA lubricine complex. This is complex, is highly cross-linked, is
susceptible to high shear forces. It will like as a protective. About the lubricine هذا منين يجينا? Is expressed by the synovial cells and the chondrocyte of the superficial zone of the fibrocartilage and the articular disc. It has protective function. So it's what? The lubricine expressed from these cells and have protective, prevent the glycosaminoglycan depletion, the collagen degradation, and cell loss in the superficial zone العفو. فإذا هذا كلش مهم للوقاية من الكولاجين degradation ومن الكارتلج degradation اللي هو اللابريسين. Labricine هو نفس proteoglycan expressed by synovial and chondrocyte. The expression upregulated or downregulated شلون؟ يصير modulated by biochemical stress as well as cytokines and growth factors. The expression will be upregulated by physiological loading and transforming growth factors, and downregulated by excessive loading and increase of interleukin 1 beta اللي هو inflammatory mediator. فخلي بالك انه اكو فد controlling factor على الاكسبريشن of such a protein اللي هو اللابريسين اساسي. نشوفه بالنورمال physiological loading حيزداد، بالاكسسيف loading مثل parafunctional habit لا حيقل عندي، وبالانفلاميشن ايضا يقل، وبالتالي تروح للبروتكتيف فانكشن مالته. فاذا الكوندايلر موفمنت يعني اريدك تنتبه لي زين بانه الكوندروسايت الكوندايلر موفمنتس it is very important and it will be discussed later in details in another chapter about the mandibular movements, okay? Like now we'll discuss it briefly. The condylar movement will occur by combination of translation and rotation. Translation, condylar disc assembly, or rotation, condylar beneath the disc. This is also, we know it as a fact. It is very important to know that the movement between the disc and the condyle مهم جدا. يعني احنا عندنا التي ام جي يتقسم 3 اقسام، الابر بارت والديسك بارت. من اللي يقسم هذا الثلاث اقسام الى ابر ولور وميديال؟ الابر الديسك اللي هو وجود الديسك، اي شيء فوق الديسك يصح له الابر بارت اللي هو يمثل بالجلينويد فوسا او بالبوستيريور سلوب مال ايميننس مال الجلينويد فوسا، وكذلك الكوندايلر هيد اللي هو اللور بارت، وبالنص عندنا الديسك. زين، هذني الارتكوليتنج اللي حيصير بيناتهم اذا movement of the condyle in a rotation pure rotation نصيح لها about 10 degree. طبعا هذا rotation نصيح لها اللي هو restricted to the condyle alone, while any further movement in opening maximum opening حيصير عندنا شنو؟ حيصير عندنا translation of the condyle with the disc in more anterior position. وهاي الموفمنت مالتنا. So الMRI imaging اكو فد very important fact شافوا بانه بالMRI images انه الcondylar translation may precede disc translation. مرات يصير عندنا condyle translation قبل لا يصير مو سوية condylar disc translation together. condylar translation may precede disc translation. وهذا يعني هو فد بداية شنو؟ anterior disc displacement. زين، نشوف هذا الباراجراف المهم اريدك تنتبه لي زين. هذا 3 dimensional reconstruction ل 9 position. هذا عندك 9 مقاطع during what? during opening movement. opening movement هذا الستارت
وهذا الإند. إذا أول شي نباوع الفرق بين الستارت on the here بين الستارت وبين الإند، نشوف إنه الستارتينج مثل ما قلنا البوستيريور باند والكوندايل بالإكلينويد فوسا قاعدين. هنا نشوف إنه الكوندايل غير مكانه من الفوسا إلى البداية أو نهاية السلوب مال البوستيريور إميننس، ونشوف الديسك أيضا صار more anteriorly، ونشوف إنه الكوندايل سلايد الهيد مال الكوندايل بدل ما كان على البوستيريور باند صار على الميدل باند. فإذن اكو صار روتيشن واكو ترانسليشن. بالبداية نشوف اول 3 حركات نشوف انه تقريبا الديسك محافظ على مكانه، ماكو اي ترانسليشن، just rotation of the condyle changing the head from the posterior band to the middle part. While more opening there will be translation of the disc until it reaches the final position, disc condyle assembly. يعني بقى الموقع ثابت تقريبا وصار الديسك مع الكوندايل يروح الترانسليتري in anterior position. Very important. هذا أول فاكت إنه أكو difference بالتايمينج. What about the second fact؟ هذا طبعا يصيحوا له هذا اللي نحكي به إنه this lead to the hypothesis working condyle will act as a stabilizing fulcrum during the so-called the power stroke. That is when the force will be applied to crush food. During crushing of food, the power stroke, من يصير as a fulcrum, the working condyle will act as a fulcrum to the non-working. During opening, both condyle translates approximately the same amount and are located just behind the eminence. ونشوفها هنا عملية الترانسليشن in the same amount during opening. تتباوع أول paragraph نشوف الهيد مال condyle for both working and non-working. During maximum opening it will translate in the same amount. Okay, translation will be in the same amount. هذا the second feature. We see it during condylar movement. The opening of the condyle translate approximately the same amount, and it will be located as we see in the first page in the first photo, will be located just behind the eminence. هذا in maximum opening للترانسليشن مالتنا نسويه. The third very important بأنه الكوندايل third feature هنا نشوف أنه الكوندايل will rotate purely about 10 degrees. Okay, while in maximum opening الروتيشن يصير تقريبا 30 degrees. شوف هنا بزاوية 30، في حين لما يكون بداية الأوبننج مالتك هو يكون بزاوية 10 degree. زين، هنا إذا نريد نسوي فد relation between rotation and translation نشوف إنه there is a linear relation. linear يعني تناسب طردي، بحيث أي زيادة بمقدار 2 degree per millimeter of translation of anterior translation حيبقى هذه النسبة ثابتة، إنه there will be a linearly direct relation between rotation of the condyle and the translation of the condylar disc assembly by approximately 2 degree per 1 millim of anterior translation during opening. هذا very important to know this relation. Okay,
in normalcy there is a great intra-individual and inter-individual اكو variables تصير بس ضمن نفس الليمت، ضمن نفس الرينج. Okay, well, that is very important to know that the amount of condylar rotation doesn't differ between males and females. هاي مهمة جدا، كدراسات أجروها على مجموعة من الميلز والفيميلز وشافوا بأنه amount of condylar rotation doesn't differ between males and females، لكن الديفرنس ده يصير بالاناتومي of the mandible. فإذا تجي أنت تفحص الماكسيمم opening بين الميل والفيميل، مثلا وشفت ناس انه الميل اكثر من الفيميل، لو ترجع للاناتومي تشوف انه الديفرنس بالاناتومي of the mandible. Okay, the same degree of rotation, the larger the mandible the larger the mouth opening. فإذا ما له علاقة، degree of rotation هي 10 degree بس شافوا larger the mandible will be larger mouth opening. هذا very important بالعلاقة بين الروتيشن والترانسليشن. Okay, between males and females and between the same person for 2 degree per 1 millimeter linear relation. Let us discuss the joint loading. قبل شوية أشرت إلى نقطة إنه الجوينت لودينج شلون يصير، شلون نقدر نقيس الجوينت لودينج وشلون نقدر نعرف هذا. صارت دراسات كثيرة عن الجوينت لودينج، قاموا يقيسون الكوندايل fossa distance during opening and closing، وباي MRI also they showed that إنه the TM joint is loaded during chewing and the more loading will be on the non-working than the working side. It is very important. لو نلاحظ الفيجر اللي شفناه اللي هو الميكانيكال loading during movement is essential. طبعا very important this loading. This loading, the physiologic normal load, is very important for what? For growth, for development, and for maintenance of the articular tissues. Why this is important? The mechanical force will maintain the cartilage health. قبل شوية قلنا الكارتلج بكوندروسايت بهاي الكوندروسايت بيفد مثل الميكانو ريسبتر، فهذا اللودينج يسوي ميكانيكال ترانسدكشن إلى هذا الكوندروسايت، حيتحسسه حيبدي يعطينا المواد اللي هي قلنا اللابريسين وغيره، وبالتالي حيحافظ لنا على المينتننس مال كارتلج مال articulating surfaces. Also the mechanical loadings lead to complex changes. شنو هاي change اللي يسوي اللودينج؟ أكيد حيسوي لنا changes include matrix and cell deformation, hydrostatic pressure gradients, fluid flow, altered بالmatrix water content. إذا أكو فد physiologic changes حتصير ملخصها حيسوي عندك upregulation of our expression of the laprosine and other important factor by the mechanoreceptor اللي قلتها قبل شوية، اللي حتسوي لنا activation of the ion channel by mechanical stimulation، وبالتالي حيسوي لنا ion influx والكالسيوم ions and غيرها، حتسبب فد pathway نهايته اللي هو اللابريسين synthesis. اوكي، و very important إنه بالنسبة إلى الديسك displacement، إلى نجي إلى الديسك displacement قلنا من الباثوفيزيولوجي عندنا شغلتين أساسيتين ومهمة، هي الديسك displacement. أوكي، والشغلة الثانية من الباثوفيزيولوجي هي الأوسيو أرثرايتس. أول شيء نشوف ديسك displacement من اسمه، معناته الديسك حيصير بمكان مو مكانه الصحيح، وهذا معناته حيسبب لنا يعني مشاكل بأنه حيصير الديسك لما مو مكانه الصحيح صار more anteriorly displaced، معناته الفورس application حيصير على البايلامينار البوستيريور اتاتشمنت،
وبالتالي هاي تكون نعرف انه البوستيريور اتاتشمنت هو يكون vascularized، يكون innervated، وبالتالي حيسبب لنا آلام and pain وريستريكشن احتمال بالاوبننج وغيرها من الديجنريشن برودكت اللي حتسبب لنا مشاكل في التي ام جي بروبلمز. اوكي، فهذا لازم نعرف انه يعني المطلوب من عندنا هسه شويه جماعه الميديسن اللي ويانا حيكونون متعمقين اكثر بالتفاصيل. الصراحه انا ما اريد اتعمق هوايه بهذا الموضوع بقد ما اريدك تعرف شنو هو الديسك ديسبليسمنت، شلون يعني مسبباته او ريسك فاكتور له، وشنو هو اللي دا يصير عندنا during disc displacement. أول شيء إنه etiology of disc displacement until now is not fully understood. كإحصائية إنه patients without any symptoms without anything of TMJ disorder ما بيهم أي TMJ problem، نشوف إنه الديسك مالتهم شوية about 1/3 of them ثلثهم من ذولا اللي ما عندهم اي تي ام جي ديس اوردر نشوف انه عنده anterior displaced anterior medially or anterior laterally displacement of the disc. اوكي، وهذه النسبة اكيد حتكون بزيادة لجماعة التي ام جي ديس اوردر، نشوف عندهم frankly anterior disc displacement. The several risk factors have been suggested. What is the risk factors for disc displacement؟ أول شيء منو السبب أو risk factor إله؟ أول شيء anatomical factor. For example مثلا large incongruence between condyle and fossa dimension. يعني شنو يقصد؟ a steep and high eminence and a posterior condyle position. يعني نشوف انه اكو فد anatomical factor سوى المساحة السطحية للارتكوليشن مالتنا تسبب انه بطريقة انه شوية الزاوية حادة steep and high eminence. اكو فد high eminence و posterior condylar position هو الاناتومي فد anomaly صاير يشجع على الديسك displacement. هو معناه اكو فد large incongruence. يعني شنو incongruence؟ incongruence معناته انه تضاد او تقابل بمساحة سطحية كبيرة. ثانيا البايوميكانيكال فاكتورز مثلا overloading. هنا يجي تدخل الاوكلوجين بالموضوع. شوف الاوكلوجين شلون يدخل overloading parafunctional habit وغيرها تسوي overloading للتي ام جوينتس قد يسبب لنا الى disc displacement that may lead to gradual increase of translatory movements between the condyle and the disc with a gradual stretching of the lateral disc attachment and disc instability. هنا الاوفرلودينج شويه شويه حيزيد الترانسليشن movements بين الكوندايل والديسك between condyle and disc. يعني مو together، احنا قلنا اكو translatory movement condyle disc assembly together، واكو translation of the condyle between condyle and disc. الكوندايل والديسك الاتاتشمنت مالتهم وخاصة اللاترال ديسك اتاتشمنت حيضعف، فبالتالي حيصير ترانسليشن مال الكوندايل مو كوانسايد مع الديسك وحيسبب لنا مشاكل الانتيريور ديسك ديسبليسمنت. زين، والانستابيليتي. شنو هي الفيتشرز اللي نشوفها لما يصير عندنا ديسك ديسبليسمنت؟ انا الديسك مالتي مكانه عرفناه بال 12 o'clock بوزيشن. اذا صار عندي مور انتيريورلي الديسك اذا طلع انتيريورلي حيزداد. اولا الكومبرسيف ستريسز will be on the posterior band اكثر شيء، يعني الديسك طلع لي قدام فالثقل وين حيصير؟ على البوستيريور باند of the disc سبب الكوندايل pushing against the fossa فينضغط. اثنين حيقل الضغط على الانترميديت زون وعلى الانتيريور ديسك زون. هذا الديكريز يعتمد على نمبر او الديجري مال ديسبليسمنت مالتنا، هل هو partial total with او without reduction of the opening. زين، in addition عندنا الميديال واللاترال والانتيريور ديسك اتاتشمنت.
خلي بالك هو مو بس posterior، اكو medial ولاترال وانتيرير، كلهن will be undergo a high degree، لانه هذا اندفع لي قدام. هذا لما يندفع لي قدام الديسك هو متصل بالكوندايل. الانتيرير displacement of the disc will make the anterior, the medial, the lateral disc attachment under tensile stress. Okay? With stretching may lead to شنو؟ increasing the disc instability. 4 عندنا اللود changes. هنا ايش حيسبب لي؟ اكو تغير باللود، صح لو لا؟ هاي posterior اكثر من الانتيرير لود عليه، حيسبب لي ريموديلنج للتشيو هنا. الريموديلنج للبوستيرير اتاتشمنت اللي هي فاسكولارايزد حيبدي يصير عندها فايبروتيك تشينجز، حتكون مور فايبرس نتيجة للتشينجينج باللود، يسوي ريموديلنج يسوي مور فايبرس. رقم 5 ري ارينجمنت للكولاجين فايبر، وين تصير؟ تصير بالانتيرير باند. الانتيرير باند هم حتعاني من المشاكل لانه ما حيصير عليه لود هواي. ايضا الكولاجين فايبر هو يريد لود، هو متعلم انه الفيزيولوجيك لود امبورتنت، فبالتالي حيصير عندك قله باللود بهذا المكان، حيسوي عندك البروتيوغلايكنز اللي حكينا عليه اللابريسين حيختفي. الانتيرير كوندايلر ديسك اتاتشمنت تشبيهه حتصير ستريتش، الديسك حيصير بي فلكس with a new arrangement of fibers. الانتيرير displaced disc حيعطينا histological alteration typical of degeneration، حيبدي بانحلال بالديسك، وهذا اكثر شيء نشوفه بالنون reducing than the reducing، يعني نشوفه بالنون reducing type of anterior disc displacement. Increase of chondrocyte-like cells and decrease of fibroblast-like cells. hyalinization بعد حيصير عندنا بالانتيرير ماكو لود ماكو، فحيصير عندنا hyalinization حتنحل، حيصير عندنا ماكو fibroblast cell alteration للفايبر باندلز، ثم عملية تآكل fraying and clefting of the attachment. هنا هذا اسباب الانتيرير ديسك ديسبليسمنت. اوكي. الاوسيو ارثرايتس طبعا بالمناسبه اكو شرح وافي وكافي هتشوفوه بالتشابتر حول الفاكتورات اللي تطلع وتغايرها. هاي يعني المطلوب اكيد جماعه الميديسن هم مبحرين بيها، بس احنا دي نعطي general topics for all fields. اللي يهمنا بالمواضيع هاي انه تعرف انه ايش دا يصير بهذا المور كومون باثولوجي وشنو الاسباب مالته، مهمه جدا. هنا بالاوستيوارثرايتس هو ايضا كومبلكس اتيولوجي. ريسك فاكتور اليه تجي ب 3 كاتيجوريز. الفيرست وان abnormal mechanical loadings، اكو صار عندك mechanical loading overloading، صار عندك abnormal قال لك mechanical loadings. 2 genetics factors play an important point here. effects of agings، ايضا الكبر له دور كبير بتصلب الديسك وتصلب الكارتج ومن ثم انحلاله. زين. الاوسيو ارثرايتس شنو هذا الاوسيو ارثرايتس؟ شنو نقصد به؟ هو فد كارتلج ديجنريشن على السيرفس مال الارتكوليتنج سيرفيسز، اكو كارتلج ديجنريشن واكو سينوفيال انفلاميشن. هنا مهمه النقطه، كارتلج ديجنريشن وسينوفيال انفلاميشن، ومن ثم ريموديلينج of the subchondral bone. شو يقصد بالريموديلينج؟ السكليروسيس والاوستيوفايت فورميشن. زين. سايت نتيجة الاوفرلود حيجي يصير بي proliferation، حيصير بي increase بالميتابوليك اكتيفيتي. This is كاتمت، يعني هذا يفسروها انه الكوندروسايت تبي تسوي ريبير، حتزيد لنا البروليفريشن والميتابوليك اكتيفيتي، حتزيد هذا المحاولة على مود تسوي موازنة بين الانابوليك والكاتابوليك، اكو هادمة واكو بانية. هنا
العملية طبعا تفشل لأن يعني الكاتابوليك اكتيفيتي حتزداد، وسببها زيادة اللودينج، زيادة الايجينج مالتي، زيادة اكو جينيتيك فاكتورز تسبب زيادة بهذه الميدياترز اللي هي جماعة البروتيوليتيك انزيم، حيصير كاتابوليك اكتيفيتي ازيد، وبالتالي حيبدي عملية الانحلال وعملية الديجراديشن للاكسترا سيلولار ماتريكس ديجراديشن. نلاحظ انه الاكسترا سيلولار ماتريكس ديجراديشن هنا بالنكست ستيج حيبدي عملية disruption of the collagen network زين and further proliferation وياه من الكوندروسايت وتحت تأثير السيتوكينز اللي انطرحت والبروتيوليتيك انزيمز حتسبب increase in the cartilage damage. نهايته طبعا اكيد هو total cartilage loss. زين هنا نرجع الى الرسم مالتنا. بالنسبة لهذا الرسم اللي تشوفوه نشوف انه عندنا هذا المنطقة الزرقاء هي الكارتلج، جواها البون، اوكي، وهنا عندنا منطقة السينوفيال فلويد والسينوفيال سيلز. بالنسبة لي يعني السبب الرئيسي قلنا الاوفرلودينج، الايجينج، اوكي، الجينيتيك فاكتورز. بداية حتأثر على الكوندروسايت. there will be a phenotypic change means من الميكانوسبترز مالته من هذا زيادة بالكاتابوليك افكت عليها سوت الى زيادة بهذه الفاكتورز اللي هي inflammatory mediators و بالإضافة إلى زيادة بالproliferation of the chondrocyte مثل ما حكينا قبل شوية. لكن هنا الزيادة هاي سببت لنا زيادة بالبروتيوليتيك انزيم ومن ثم اكسترا سيلولار ماتريكس ديجراديشن. عملية الديجراديشن هنا سوت عندنا برودكت ديجراديشن أثرت على السينوفيال سيل اللي هنا، سوت لنا سينوفيال سيل انفلاميشن، بالتالي سوت سينوفايتس. السينوفايتس مع الانفلاماتوري ميدياترز حيصير عندك سايتوكينز، كيموكينز، اكسترا سيلولار ديجراديشن برودكت، كلها زياده بيها حتبدي عمليه الديجراديشن مع الكارتلج، الفراينج والفايبريليشن بي، ومن ثم التآكل التوتال لوس اوف ذا كارتلج، ومن ثم المرحله الاخيره نبدي بالسبكوندرال بون. السبكوندرال بون اكو كاتابوليك افكت اللي حيسوي لنا سكليروسس بي، واكو انابوليك اللي حيسوي لنا عمليه الاوستيوفايت فورميشن والانجيوجينيسيس. اوكي، فهاي العمليه اللي هي تمثل لنا التشينجز اللي حتصير ديورينج الاوستيو ارثرايتس. اتمنى ان تكون هذا الشرح وافي. بالنسبة لي اكو تفاصيل ادق وارتب موجودة في الشابترز ممكن ان تستفادون منها. شكرا جزيلا ونشوفكم بالمحاضرة القادمة.